Hi viewers, this is Renuka from India Next. Today we have come over here for a two-day national conference on Jairaj Steel Atut, the next gen high-rise buildings, which is an association of consulting civil engineers Hyderabad. Different delegates have come over. Let's take the opinion from them. జాతీయ ఈరోజు సెమినార్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టింగ్ సివిల్ ఇంజనీర్స్ హైదరాబాద్ సెంటర్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్న ఒకటి ప్రముఖ ఇంజనీర్లందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా అందరూ కూడా వారి అనుభవాలని వారికి ఉన్న ఆలోచన ఈ 2 రోజుల పాటు మరి మాట్లాడుకొని చర్చించి రాబోయే తరాలకి ఉపయోగపడే టెక్నాలజీ ఇవ్వడానికి ప్లాట్ఫామ్ కలిగడానికి అభినందిస్తూ ఉన్నాము, అర్పిస్తూ ఉన్నాము. రాబోయే కాలంలో జనాభా పెరుగుతూ ఉంది, అవసరాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి, స్పేస్ తక్కువ అవుతూ ఉంది. ఆ తరుణంలో మరి సస్టైనబుల్ గ్రోత్ని తీసుకురావడానికి వారి ఆలోచనలు ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, రేపొద్దున స్ట్రక్చర్స్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, ప్రత్యేకించి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మరి మల్టీ లెవెల్ బిల్డింగ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త టెక్నాలజీని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొని చేయాలనే ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాయి. సెమినార్కి సంబంధించి మరి జాతీయ స్థాయిలో చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఇంజనీర్స్ కూడా రావడం అనేది విశేషం. మన హైదరాబాద్కి సంబంధించి రేపు రాబోయే కాలంలో మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారు మూసీ నది ప్రచారం, అదేవిధంగా కొత్త సిటీ నిర్మాణం, ఫ్యూచర్ సిటీ నిర్మాణమే కానీ ఇక్కడ ట్రాఫిక్ కంజెషన్ ఉండొద్దని కొత్త హంగులాలతో కొత్త టెక్నాలజీతో రోడ్డు కానీ డ్రైనేజ్కి సంబంధించిన అంశాలు కూడా వీటన్నిటి అంశాలు కూడా వారి ఆలోచనలు తీసుకోవాలని, దాంతోపాటు మేము ఈరోజు 5 లక్షల మందికి మన రాష్ట్రంలో ఉంటున్న మరి ప్రత్యేకించి ఇల్లు లేని నిరుపేదకి ఇల్లు కట్టియాలని ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాము. ప్రభుత్వ ఆలోచనకి 2 బెడ్రూమ్ల ఇళ్ళ నిర్మాణం కానీ మరి వారికి ఉన్న నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నాం కనుక వారికి ఉన్న ఆలోచనలు కూడా మాకు ఇవ్వమని వారిని కోరడం జరిగింది. సందేశాన్ని ఒక టెక్నికల్ మ్యాన్గా ఇచ్చింది మీరు అందరూ చూశారు. అండ్ ఇట్ ఈస్ రియల్లీ బూస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఆల్ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ యాక్ట్ని ఎనాక్ట్ చేస్తుంటాము. ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ స్టార్ట్ చేయడం అని చెప్పి మన రామేశ్వరరావు గారికి ఎస్కీలో ప్లేస్ ఇవ్వమని చెప్పడము, ఇదంతా ఒక యాదృచ్ఛికంగా భగవంతు సంకల్పం మాకు అనిపిస్తుంది. టుడే వీఆర్ డూయింగ్ ఈ ఈవెంట్ ఈ ప్రాంగణంలో చేయడం మూలంగా మాకు ఎంత అదృష్టం కలిసి వచ్చిందని రామేశ్వరరావు గారికి మరీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మాకు ఈ గవర్నమెంట్ నుంచి చాలా సివిల్ ఇంజనీర్స్కి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మేము మినిస్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది, మెమరాండం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వాటిని వారు కాలం కోసం చూసి దాని గురించి ఏ విధంగా ఎవరితో హెల్ప్ చేయాలనేది సివిల్ ఇంజనీర్స్ చేద్దామని వాళ్ళు మాకు సూచించడం జరిగింది, అడ్వైజ్ చేయడం కూడా జరిగింది. సో అదేవిధంగా మీ సహాయ సహకారాలు మా సివిల్ ఇంజనీర్స్ని నేను బాగా మీరు ప్రోత్సహిస్తారు. సివిల్ ఇంజనీర్స్ చేసే ప్రతి పనిని ఇవాళ మీరు మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఇవాళ మనం చేసే ప్రతి పనిలో ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ ఎంబడే ఉన్నాడు. సో దాన్ని మీరందరూ గ్రహించి మాకు సపోర్ట్గా నిలబడతారని ఆశిస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సార్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జెన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ జెన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్ ఏంటంటే బేసికల్గా స్టీల్ అండ్ కాంపోజిట్. ఇప్పుడు మనకు సర్క్యులర్ ఎకానమీలో సస్టైనబుల్ మెటీరియల్ వాడాలన్నప్పుడు స్టీల్ ఒకటి సస్టైనబుల్ మెటీరియల్. అంటే మనం రేపు 20 ఏళ్ళ తర్వాత 50 ఏళ్ళ తర్వాత 100 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా రీయూజ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది. కాబట్టి దీని సర్క్యులర్ ఎకానమీకి ఉపయోగపడుతుంది, సస్టైనబుల్గా ఉంటుందని హైరైజ్ బిల్డింగ్స్లో స్టీల్ వాడండి. తొందరగా అవుతుంది, ప్లస్ మీ కన్స్ట్రక్షన్ స్పీడ్గా క్వాలిటీ అవుతుంది. రేపు ఎర్త్క్వేక్ వచ్చినప్పుడు కూడా స్టీల్లో డక్టిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే తొందరగా విరిగిపోదు, సో సాగిపోదు. వాటికి కూడా ఈ స్టీల్ బిల్డింగ్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ న్యూ ఆన్సర్స్ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏమైనా అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్ ఏమొచ్చినా ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. అసోసియేషన్ ఆఫ్ కన్సల్టెన్సీ సివిల్ ఇంజనీర్స్ హైదరాబాద్ సెంటర్ తరఫున ఇన్స్ట్రక్ట్తో వాళ్ళ అనుబంధంతో చేస్తున్నాం. అంటే స్టీల్ బిల్డింగ్ అంటే బ్రిక్ అవి లేకుండా కాదు, కాలము స్లాబ్ బీమ్స్ అన్నీ కూడా స్టీల్లో ఉంటాయి. స్టీల్ ఉంటే మీకు స్టీల్ కాంక్రీట్ బీమ్, కాంక్రీట్ కాలమ్స్, కాంక్రీట్ బీమ్స్, డెక్ స్లాబ్ ఉంటుంది. సో వేరు విధాలుగా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇవాళ మీరు కాన్ఫరెన్స్కి వచ్చారు కదా, ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు? ఏం తీసుకెళ్తున్నారు ఇక్కడ నుండి? ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా మా వ్యూవర్స్? My name is Sushil Kumar. I am JHMC licensed civil engineer.
This is a very good day for all civil engineers. It's a great event happening in Hyderabad, especially for a rising city and rising Telangana. This is a very good opportunity for all civil engineers who are practicing as well as working in the sites, or those who are building the apartments in Hyderabad, and those who are intended to purchase in high-rise buildings. So they will get to know how the things are going on inside the infrastructure, the designing part, and the basic infrastructure like plumbing, electrical, HVAC, and other facilities which are going to come in the complex or in the high-rise structures is going to be discussed today, and it is a very good opportunity for all the stakeholder departments who are joining or participating in the construction, design, and maintenance, and other aspects of the designing. The next, once the building is constructed, this going to life of the building is about 50 to 100 years old. And during this period, what are the precautions which in the design part taking place, after design and after construction, after maintenance, what is going to happen? All the aspects of the life as well as the maintenance part of the will be discussed today, and it's a very great opportunity for all the stakeholders as well as the even the buyers also will get to know what is happening in the designing part. It's a very good opportunity, and it is a brand. Hyderabad brand is going to be spread across India, across the globe, and it's for especially Hyderabad West is going like anything, and our government of Telangana and aspiring to build by 2047. It's a big opportunity for business as well as other infrastructure projects to come. So great achievement for the organizers like Association of Consulting Civil Engineers, other co-sponsors as well as Jaira Steel and other infrastructure facilities, and all the knowledge partners like who are participating in this. So it's a very good opportunity for the, especially for youngsters, beginners. Great event is happening. Thank you all. ఇవాళ ఈ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది కదా ఇక్కడ, మీరు వచ్చారు కదా, అంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ మీద కొంచెం షేర్ చేసుకుంటారు? Hi viewers, I am Narmada, Association of Consulting Civil Engineers Hyderabad Center ki treasurer ni. I am happy to introduce myself as a treasurer, being a woman, a treasurer in Hyderabad Center. సో ఇక్కడ మనం ఈ 2 రోజులు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ జెన్ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్, అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ టాపిక్ మీద చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ మీరు అడిగినట్టు ఉపయోగం ఏంటి అంటే 100% ఉపయోగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరెంట్ హైదరాబాద్ సిటీలోనే చూస్తున్నాము, హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ వస్తున్నాయి. హైరైజ్ బిల్డింగ్స్లో కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీ, న్యూ టెక్నాలజీ, దాంట్లోనే కాంపోజిట్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అది కరెంట్ ఉన్న జనరేషన్కి, సో ఇప్పుడు నా చుట్టూ చూస్తే కూడా అప్కమింగ్ జనరేషన్ ఉన్నారు, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఐ కెన్ సే. సో మా సార్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఆల్రెడీ అడ్వైజర్స్, ఆల్రెడీ 40-50 years experience ఉన్న వాళ్ళకి already they are doing those works. But here even I'm also budding consultant, I can say. So being that, and you are looking to my side, there are young engineers, girls kuda unnaru, women engineers, but they are in work. So that's why now boys are standing, man engineers are standing side to me. So maaku younger generation ki, middle generation ki kuda ఇది తప్పకుండా, అంటే అది మేము చేయగలమా, మాకు అవసరమా అన్న దానికంటే అది తెలుసుకోవడంలో తప్పైతే లేదు. ఇప్పుడు చేస్తామా ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి కదా, తెలుసుకున్న తర్వాత అర్థమవుతుంది, అర్థం చేసుకున్న తర్వాత అవకాశం వస్తే తప్పకుండా ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే యూజ్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ACCE. సో ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు, సో ఐఎమ్ భరత్, ఐఎమ్ ఏ స్ట్రక్చర్ ఇంజనీర్ ఫ్రమ్ మీతే ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. సో we are the designers for high rise mainly with the precast technology. Precast technology ఏంటంటే చాలా మందికి నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా కొత్త పర్సన్స్కి, డెవలపర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, బిల్డర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది, వాట్ ఈస్ ప్రీకాస్ట్ అంటే ఏంటి. అది ఇట్లాగా వాల్స్, కాలమ్స్ అన్ని విడివిడిగా మేము ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేసుకొస్తాము, సైడ్ దగ్గర తీసుకొచ్చి అక్కడ అసెంబ్లీ చేసేస్తాము, విత్ ఇన్ 1 day ఒక చిన్న విల్లు అయితే కట్టేయచ్చు అని చెప్తే వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు. అంటే
ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. టెక్నాలజీ ఉంది మన దగ్గర, స్కిల్ సెట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఫ్యాక్టరీస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ చుట్టూరు, కానీ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్. సో ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా నేను ఏం రికమెండ్ చేస్తానంటే, ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు బిల్డర్స్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, లేదంటే ఎవరైతే కన్స్ట్రక్షన్లో రావాలనుకుంటున్నారో, వాళ్ళు ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు దే నో వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ, వాట్ ఆర్ ద ఫ్యూచర్ అడ్వాన్స్మెంట్స్, ఇవన్నీ తెలిసినప్పుడు సో దే కెన్ డిజైన్ ఫర్ బెటర్ లివింగ్, దే కెన్ డిజైన్ ఫర్ నో బెటర్ హౌసింగ్, గ్రూప్ హౌసింగ్ అండ్ ఆల్. ఇంకా మన దగ్గర చాలా టెక్నిక్స్, చాలా టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. సో మీకు కొన్ని 2-3 చెప్తాను. ఒకటి ప్రీకాస్ట్, 2 మోనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్. మోనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఎంటైర్ ఫ్లోర్ మొత్తం ఒక రోజులో క్యాస్ట్ చేసి కాంక్రీటింగ్ చేసేసి నెక్స్ట్ 3rd డే 4th డే ఒక ఫ్లోర్, అలా చేసుకుంటే మనం 30 డేస్లో ఒక 10 story టవర్ కూడా కట్టేయచ్చు. మోనోలిథిక్ కన్స్ట్రక్షన్. ప్రీకాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ స్కిల్ సెట్, ఒక 10 డేస్లో మీరు ఒక 5 story స్ట్రక్చర్ని ఎరెక్ట్ చేసేయచ్చు పూర్తిగా అసెంబుల్ చేసుకుని వస్తే. అలాగే డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి. మేమందరం చాలా యంగ్స్టర్స్, మేము కూడా నేర్చుకోవడానికి వచ్చాము ఇక్కడ. ఇవన్నీ ఒక గ్లిమ్స్ మాత్రమే. సో ఇట్లాంటి ఈవెంట్స్కి అటెండ్ అయినప్పుడు లార్జ్ స్కేల్లో, సో ఆల్రెడీ ఒక్క హైదరాబాద్ సెంటర్లో దిస్ ఇస్ 3rd ఈవెంట్ ఆర్ 4th ఈవెంట్, 600+ అటెండీస్ వచ్చారు ఇండియా వైడ్గా. సో ఇంకా స్టూడెంట్స్ కానీ, ఇంకా లేటెస్ట్ డెవలపర్స్, బిల్డర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇట్లాంటివి ఆపర్చునిటీస్ యూటిలైజ్ చేసుకొని వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. హైదరాబాద్లో మెయిన్ ఫేసింగ్ ఆ వాటర్ ప్రాబ్లం. హైరైజ్ బిల్డింగ్లో జిహెచ్ఎంసీ నామ్స్ ప్రకారం ఎస్టీపీ కంపల్సరీ. 200 square meters ఏవో అన్నిటికీ మనకు హైరైజ్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ వస్తాయి. హైరైజ్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్లో కంపల్సరీ ఎస్టీబీ అంటే రీసైక్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్. అంటే అప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా మన వాటర్ కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది అండ్ వాటర్ ప్రాబ్లం అని కూడా తగ్గుతుంది. అందుకని చెప్పేసి వీఆర్ ప్రిఫరబుల్ ఫర్ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్. Thank you. Gundeti Dinesh, I am a structural consultant from ACAR Associates. ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా యంగ్స్టర్స్కి చాలా నేర్చుకోవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే బుక్ నాలెడ్జ్ వేరే ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వేరే ఉంటుంది. ఇలా వస్తే ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయొచ్చు, హైరైజ్ బిల్డింగ్స్లో రూల్స్ ఏముంటాయి, రెగ్యులేషన్స్ ఏముంటాయి, వాటితో అడ్వాంటేజెస్ ఏముంటాయి, డిసడ్వాంటేజ్ ఏముంటాయి అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మనం ఎలా ముందరికి వెళ్ళాలి, దాని ప్లానింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, దాని బిఫోర్ ఎలా ఉంటుంది అని అన్ని ఇప్పుడు డీటెయిల్స్గా మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇటువంటి కాన్ఫరెన్స్ త్రూ. అలాగే మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఈ హైరైజ్ బిల్డింగ్స్ అంటే అలా కొంచెం యంగ్స్టర్స్కి భయం కూడా ఉంటుంది, ఎట్లా డిజైన్ చేయగలుగుతాం అలా హెవీ స్ట్రక్చర్స్, అన్ని స్టోరేజ్, అలాంటి కొన్ని కొంచెం దూరం అయిపోతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. The takeaway from this conference is advancements and the various design philosophies in the high-rise structures design and their execution. That is the very great takeaway, because subject domain experts, 15 subject domain experts on different topics on advanced steel design and structures of design of the composite and steel structures are going to be discussed, delivered lectures here. And how often these conferences will be organized, sir? Normally ACC India and ACC Hyderabad Center organizes every month one technical lecture for the benefit of the members to build their capacity in design and various subjects. Civil engineering is like a gamut of many subjects, like water transportation, roads, bridges, and the water supply, sewage, buildings, all this part of the civil engineering. So we are having every month one lecture on different topics and advancements, digital awareness, all those things we are doing. It's very good to hear, sir. And in any other place apart from Hyderabad, these conferences will be organized? And how often it will be? Yeah, we have two flagship programs. One is Gadadanji. One is about the NatCon, National Convention. Every year we organize
at different parts of the country. And one more flagship program is the Redicon, which organizes in Bangalore, like Metcon in Coimbatore, like various places we have different programs happens, and that is also exhibition, new products, new materials, awareness, all those things we'll do. And in Telangana only Hyderabad will it be Now, organized? Telangana, we have Warangal and Karimnagar also centers are there. Thank you, sir. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yeah, one of the organizers we heard like every month we'll be having conferences on the upcoming improvement in the technologies and all. We heard like that. So how far it will be useful, sir, if it is so often like monthly, according to technology wise, how far it will be reachable for the engineers or the common people? Yeah, it's a good question. Association of Consulting Civil Engineers, only the one platform is giving the dissemination of knowledge. We are distributing the knowledge to younger generation and the latest technologies for the running practitioners. So that is the reason we will conduct every month one technical lecture on relevant subject which is towards civil engineering with the betterment of civil engineering fraternity. In that, we will conduct every month one technical lecture in Hyderabad Center. For that, almost 150 to 180 engineers are attending for that. So, for example, we have conducted one technical lecture on the demolition of twin towers in Noida buildings. Who has designed that? Who is the consultant? Who is the consultant for that? We called that consultant. We asked him to come over to Hyderabad and to give the lecture for our engineers. What are the technologies that he has used in that demolition? Like this, we are making like this so many lectures every month. And also in the month of August, we are planning Dr. K.S. Rao, who is the part of that China Bridge. He is a geotechnical expert. How he has utilized his services for the China Bridge. He is coming for the next month and is giving lecture to our engineers. So in that way, we will select the various people from all over India. We will ask them to come to Hyderabad and deliver the lectures with the latest technology. What are the technologies that they have used? So which is most useful for our fraternity and engineers to gain the knowledge, to develop also, and technology wise. So three are main mottos. And also we will go to colleges and we will train them how to learn the field training. It's more to reach to the basic level engineer, you mean to say, sir? Not only The knowledge of practical knowledge will be reached to the basic level engineer. not only basic level engineers, it is practicing also. If they are expert in buildings, they will learn soils also. They will learn transportation also. They will learn geotechnical also. They will learn waters also. Like that. More practical knowledge. So generally we will call only practical engineers, not the theoretical people. We will call the practical engineers. Case studies they will explain. Case studies. If a building occurs a problem, analysis, how they analyzed and how they designed and how they rectified. So all three will come in the practical knowledge. And one more question, sir. Here we see the advancements in composite and steel structures. How it is existing and how the advancement, like how it is going to be. See, steel construction is already existing in our civil engineering fraternity, civil engineering industry. It is not a new one. But coming to the composite, it is also existing. But what are the new technologies came? When it comes to the composite structure, assume that your column size is here, it is showing 2 feet by 2 feet. If you use the composite structure or steel structure, it will be reduced. Means your floor space, your area will be increased. Utilization area will be increased. That is the reason we have selected this. Moreover, Hyderabad is growing vertically. So many high-rise buildings are coming. As our minister said, 200 files are ready to approve. So means how many high-rise buildings come in Hyderabad. So for that, we need technical people, we need engineers. For that technology, everything is required. So that is the reason we have selected this advancement in composite structures, and we have selected the next gen high-rise buildings. Good afternoon, sir. Namaskar. How do you feel like organizing this conference? Yeah. I'm Bhim Rao, Vice Chairman of ACC Hyderabad Center.
Yeah, this organization and these committees, they made us since last 6 months. We are working on this on various subjects like steel structures and composite structures. All over India, the speakers has come and they're delivering the real time experiences on the structural engineering and building constructions. See this is a composite construction, steel constructions, which is not new, but is an old one also. But due to not getting the labor nowadays, now we are going the higher rise buildings, taking into the higher rise buildings and using the space management. We are using composite in the sense concrete and steel. Sometimes we are using the steel girders, steel beams, and steel columns embedding in the concrete. That is composite. Steel structures which are tall building, which has to complete as early as possible with a time, with less time and more higher raise. So there also we are using steel, and steel and composite is useful and more strength. So not getting because the higher buildings means required. If you go for the concrete, the load systems will be very less. Due to the loads, the columns in the footings and the columns in the lower levels, it will be very huge. So due to using the very huge, so we'll lose so much of space in the ground floors. So in that we are using the composite structures, steel and concrete, where the steel is taking sir M20. 200 kg per centimeter square, the strength. Suppose it's going for the steel, it will give the 100. More than 4 times or 5 times the steel will take the load. For that, this is called the composite. And we are educating the students and real-time experiences. So getting the books, we can read everything, but explaining is important. But real time in the sense, what is happening, the experience is different for the different projects. So the real-time experience is teaching and is speaking here and presenting in the hall. So nearly almost 21 articles has come, and the 21 articles are different experiences. Maybe subject is one, but the experience is different. The same experience as teaching by here. So totally all over the pan-India engineers has come. Nearly 700, 800 engineers has come today to attend this today's seminar all over India. And the speakers also came, all the IITs, NITs, all over from India and Hyderabad lecturers, Hyderabad, the real-time consultants. They are also participated and they are also delivering this real-time experience from DIAS. It's more useful, and also we are released one souvenir. The souvenir which is written the articles also on real time, not like the in the laboratories which is done on the research. Not research, it is totally on the real time experience. They are written in the form of the articles. Existing. Real time means what is experienced while considered. What is the real time then? Real time is like that. Some we are doing the constructions and doing the designs. We are doing sometimes the design, sometimes going to site, it will be different. Again we are going to site and we are when is the time the concept, we are changing the designs also according to the beneath of the earth. So there, so the real time, because construction, another construction, the experience, real time experience is different. So because of the earth also the bearing capacity size is different from different places. Even Hyderabad also, the soil conditions are different. So there we are going and taking the charges and consulting and taking the designs, and for that is the real time. So real time, the total today's we are what you are speaking in this 2 day seminar on real time. Real time consultants they are telling the total, they are presenting the presentations. That is today's on, especially for this next gen. What is the next gen? Next gen. So in the next gen, in the sense, what is tomorrow after 30 years or 40 years? What could be the designs? How it will be? That's all. That also they are now they are presenting from the DIAS, from the speakers. Thank you, sir.